Good luck. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IEFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin sunumuyla ABD'de öğrencilik ve değişim programları vizeleri hakkında bir webinarımız olacak. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Yes, Matthew, the stage is yours now. Okay, so I should maximize the screen. All right, if everyone can hear me, I'll start. Hi, my name is Matthew Hinton. I'm an officer at the U.S. Embassy in Ankara. I'm giving a presentation today for students, Turkish students who would like to study in the United States and talk about how to get a student visa to study in America. I'm really excited that we interview students here in Ankara. A bit about myself, I grew up in a college town in the United States, and I spent a lot of time at different universities in America as well. So I always enjoy talking to our students who are excited to go to universities in America. If you can see my PowerPoint on the screen, I'll start the presentation, okay? So, international students in the United States. Oh, can you hear? Yes, we can hear Matthew. Okay, international students in the United States. There are over 1 million international students in the United States per year, and this is last recorded in the 2018-2019 school year. Over half of all international students are from China or India. Turkey is the second largest European country representing international students. And over 10,000 Turkish students during the 2016-2017 school year were in America. Merhaba arkadaşlar. Sunumu yapacak kişi Matthew, Ankara Amerikan Büyükelçiliğindeki konsoloslarımızdan. Size bugün Amerika'da öğrenci ve değişim vizeleriyle ilgili konuşacak. Ben de tercüme etmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak Amerika'daki uluslararası öğrencilerden bahsedeceğiz. 2018-2019 yılında Amerika'da 1 milyondan fazla uluslararası öğrenci vardı. Yalnız Türkiye değil, bütün ülkelerden. Bunların da yarısından fazlası Çin ve Hindistan'dan geliyordu. Türkiye, Amerika'da okuyan en büyük ikinci Avrupalı ülkenin vatandaşı grubu temsil ediyor. 2016-17 eğitim yılında Amerika'da eğitim gören 10.000'den fazla Türk öğrenci vardı. So I'll talk about how to renew a visa without an interview. Some students might already have visas, and applicants with visas that expired in the last 48 months may be eligible to renew their visas without an interview. Expanded eligible visa categories include F1, M1, and J1 visas. So how do you know you qualify? Applicants who have visas that are still valid or expired in the last 48 months, and their visa category is remaining unchanged. Students qualify if they are pursuing the same course of study as the last application. And certain summer work and travel students, au pairs, camp counselors, might be eligible to renew without an interview as well. Size mülakata girmeden vizenizi nasıl yenileyebileceğinizi anlatmak istiyoruz. Vizesi son 48 ay içinde dolmuş olan kişiler mülakata girmeden vizelerini yenileyebilir. Bu yakın zamana kadar yalnızca turist ve mürettebat vizesi için geçerliydi. Ancak artık F1, M1 ve J1 gibi öğrenci ve değişim programı vizelerini de mülakata girmeden yenileyebiliyoruz. Kim bu haktan yararlanabiliyor? Vizesi son 48 ay içinde sona ermiş veya hala geçerli vizesi olan ve vize sınıfı değişmemiş olan kişiler bu haktan yararlanabiliyor. Yani öğrenci vizeniz yeni bitmişse yine öğrenci vizesi yenilemek için postayla başvuru yapabilirsiniz. Öğrenciler eğer son başvurularından itibaren
aynı eğitim programına devam ediyorlarsa vizelerini mülakata girmeden yenileyebiliyorlar. Bazı değişim programına katılan kişiler, örneğin summer work, travel öğrencileri, au pair'ler ve camp counselor'lar, bu kişiler de mülakata girmeden vizelerini yenileyebiliyor. So how do you apply for a non-interview renewal? When scheduling a visa appointment, the system will ask you a series of questions to determine if an applicant qualifies for an interview waived. Applicants who meet the criteria can print a courier-in form from the scheduling website and send their applications via PTT. For more information about eligibility requirements and detailed information on how to apply, go to see our website. The link is in the presentation. And there's an email address for a consulate in Istanbul for student visa-related inquiries. Mülakata girmeden nasıl vizenizi yenileyebiliyorsunuz? Vize başvurusu yapmak için bir randevu almaya çalışırken sistem başvuru sahiplerine bir dizi soru soruyor. Bu mülakattan muaf, postayla yenileme programından yararlanıp yararlanamadıklarını öğrenmek için sistem bir takım sorular soruyor. Bu sorulara verdikleri yanıtlarla kriterleri yerine getiren kişiler randevu sayfasında bir kurye gönderi formu basabiliyor ve başvurularını PTT ile gönderebiliyor. Ekranda gördüğünüz web sayfamızda kimlerin bu programdan faydalanabileceğini ve nasıl başvuru yapabileceğinizi daha ayrıntılı bilgilerini bulabilirsiniz. Öğrenci vizesiyle ilgili daha çok sorusu olan arkadaşlar yine ekranda gördüğünüz İstanbul'da öğrenci vizelerine ait ve e-mail adresine e-mail gönderebilirsiniz. So let's talk about the new COVID travel requirement. So starting on January 26th, the United States requires all air passengers, including U.S. citizens, arriving from a foreign country to get tested for COVID-19 infection no more than 3 days before their flight departs, and to provide proof of the negative results or documentation of having recovered from COVID-19 to the airline before boarding the flight. There are more details on the website, and the link is in the page. Covid nedeniyle seyahatlerde bir takım şartlar getirildi, bir takım kısıtlamalar var. 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşları da dahil yabancı bir ülkeden hava yoluyla ülkesine gelen her kişiden uçak yola çıkmadan en fazla 3 gün içinde bir COVID-19 testi yapmış olmasını ve o negatif sonucu veya COVID-19 geçirip iyileşmiş olduğunun kanıtını uçağa binmeden önce havayolu şirketine beyan edebilmesini istiyor. Ekranda gördüğünüz bağlantıda bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Okay, so let's talk about what kind of visas are available for students. High school students, undergraduate, graduate, and English language students all need F1 visas. Students applying for vocational programs all need M1 visas. And researchers, professors, exchange students, and others going to the United States as exchange visitors should apply for J1 visas. Amerika'da eğitim alabilmek için 3 tür vize vardır. Lise öğrencileri, üniversite, yüksek lisans ve İngilizce dil eğitimine katılacak öğrencilerin F1 vizesine ihtiyacı vardır. Meslek eğitimi programlarına katılacak öğrencilerin M1 vizesine ihtiyacı vardır. Ve araştırmacılar, profesörler, değişim öğrencileri ya da Amerika'da örneğin bir dönem, bir sene geçirmek için Amerika'ya gidecek olan kişiler, değişim öğrencileri J1 türü vizesi alması gereklidir. When should you, if you want to be a student in America, apply for your visa? Apply as soon as your program allows you can. Summer appointments are available via our website,
F1 applicants can apply 120 days before their program begins, and J1 applicants with a valid DS 2019 form may apply anytime before their program begins. Vize başvurusunu ne zaman yapmanız gerekiyor? Programınızın izin verdiği en yakın zamanda vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Web sitemizde yaz ayları için randevular mevcut, bunları alabilirsiniz. F1 vizesine başvuracak olan arkadaşlar program başlangıç tarihinden en fazla 120 gün önce başvuru yapabilir. C1 vizesine başvuracak arkadaşlar DS 2019 formları ellerine ulaştığı zaman, programları başlamadan önce diledikleri zaman vize başvurusunda bulunabilir. How do you apply for a student visa? You have to complete the DS 160 application form on this link here, the State Department website. Create a new profile at the usvisa-info.com site. When you create your profile, select a branch of PTT where the applicant will pick up your passport after the interview, pay a fee, and also pay your service fee. Choose a date and time for the appointment. If the next available date is not suitable for your program, you can request an expedite. And if approved, students will pick up their visas at their chosen branch of PTT. Öğrenci vizelerine nasıl başvuru yapılır? Öncelikle ekranda gördüğünüz sayfada DS-160 başvuru formunu doldurmanız gerekir. Ardından usvisa-info.com sayfasında bir profil oluşturmanız gerekir. Bu profili oluştururken mülakatın ardından pasaportunuzu almak istediğiniz PTT şubesini de seçebilirsiniz bu profilde. Aynı profilde vize ücretini de ödeyebilirsiniz. Öğrencilerin ödemesi gereken bir de servis ücreti vardır. Bu ücretlerin ödemenin ardından randevunuz için, mülakata girmek için bir tarih ve saat seçebilirsiniz. Eğer sıradaki randevu tarihi sizin programınıza uygun değilse, çok uzakta veriliyorsa, yine aynı sistemde randevu tarihini erkene çekmek için bir talep gönderebilirsiniz. Eğer vize başvurunuz onaylanırsa mülakatta, vizelerinizi, pasaportlarınızı seçmiş olduğunuz PTT şubesinden teslim alabilirsiniz. So how do you qualify for a student visa? Are you as a student accepted to the school? Does the student have the funds to pay for his or her studies? And does the student have academic preparation for the course of study? And does the student have residency outside the United States? Öğrenci vizelerini almak için ne gibi şartlar taşımak gerekir? Öncelikle öğrencinin bir okula kabul edilmiş olması gerekir. Eğitim masraflarını karşılayacak mali duruma sahip olması gerekir. Devam edeceği eğitim programı için yeterli akademik hazırlığa sahip olması gerekir. Ve ABD dışında bir ikameti olması gerekir. So how do you know if you're accepted to a school? Applicants would have applied as a full-time student to a public or private education institution and then received an acceptance from that school. And then the institution will prepare an I-20 form for the student. Bir önceki slaytta gördüğünüz bütün maddelerin üzerinden teker teker geçeceğiz şimdi. Öğrencinin okula kabul edilmiş olma şartı vardı. Öğrenci full-time olarak bir resmi veya özel eğitim kurumuna kabul edilmiş olması gerekiyor. Bu kabul eden eğitim kurumu öğrenciye bir I-20, I-20 formu hazırlar. Funding for students. So F1 students must show that they have money available to pay for the first year of studies. And they must also prove that they'll be able to pay for subsequent years of study. If someone other than the student's parents are paying for their studies, the student should be prepared to discuss in the interview how and why the sponsor is paying for their education. Eğitim masraflarını karşılamaktan bahsedeceğiz. F1 vizesine başvuran öğrencilerin
eğitimlerinin birinci yılını karşılayacak kadar hazır maddi kaynağa sahip olduğunu gösterebilmesi gerekir. Ve birinci yılın ardından sonraki yıllarda eğitim masraflarını da karşılayacak maddi kaynakların hazır olduğunu kanıtlamaları gerekir. Eğer öğrencilerin ailelerinden başka birisi eğitimlerini, masraflarını karşılıyorsa, öğrenciler bu nasıl olduğunu ve bu sponsorun neden kendi eğitim masraflarını karşıladıklarını açıklayabilmeleri gerekir. So students must have completed the level of education immediately below the level they are going to start in the United States. For example, if you're applying for a master's degree, you must prove that you have a bachelor's degree. Except for students who will only or primarily attend English preparation classes, applicants must demonstrate during the interview that they have sufficient English language skills. Akademik hazırlık, öğrenciler Amerika'da devam edecekleri eğitim seviyesinden bir önceki eğitim seviyesini tamamladıklarını kanıtlayabilmeleri gerekir. Örnek olarak yüksek lisans yapmaya gidecek olan öğrenciler bir lisans derecelerinin olduğunu anlatabilmeleri gerekir, kanıtlayabilmeleri gerekir. Sadece veya öncelikle İngilizce kursuna gidecek olan öğrenciler haricinde diğer öğrencilerin İngilizce becerilerini de mülakatta gösterebilmeleri gerekir. So residents outside the US, students must prove that they have family and strong ties to Turkey or another third country. Students must be ready to explain their plans following completion of their education in and departure from the United States. ABD dışında ikamet, öğrenciler Türkiye'ye veya bir başka üçüncü bir ülkeye ailevi veya başka türlü güçlü bağları olduğunu kanıtlamaları beklenir. Öğrenciler ABD'deki eğitimlerini tamamlayıp ardından ayrıldıktan sonra ne gibi planları olduğunu açıklamaya hazır olmaları gerekir. So required documents. For their interview, applicants should bring their valid passports, their DS-160 confirmation page, their valid I-20 form, and a receipt of the SEVIS payment to their interview. Consular officers may request additional documents such as transcripts or bank statements. Mülakatta gerekli belgeler nelerdir? Başvuru sahipleri geçerli pasaportlarını, DS-160 formlarının onaylama sayfasının çıktısını, geçerli I-20 formlarını ve SEVIS ücretinin ödendi makbuzunu mülakata mutlaka getirmeleri gerekir. Mülakat sırasında vize görevlileri öğrencilerden not dökümü belgeleri veya banka bilgileri gibi ilave belgeler de isteyebilir. Okay, so looking ahead at summer work and travel. As many of you will probably know, the 2020 and 2021 summer work and travel programs were disrupted due to COVID-19. Summer Work and Travel program offers foreign national university students to get to know American culture and lifestyle by providing them opportunities to live and work in the United States during their summer breaks. Students must be university students and have sufficient proficiency in the English language to participate. And summer work and travel interviews are scheduled by agencies in the spring. Summer Work Travel programından bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 ve 2021 yılında Summer Work Travel programları COVID nedeniyle büyük bir aksaklık geçirdi. Bu program yabancı üniversite öğrencilerine Amerikan kültürünü ve hayat tarzını tanımak için bir fırsat veriyor ve bunun için de yaz ayları boyunca Amerika'da çalışıp yaşayarak Amerika'yı tanıma şansı sağlıyor öğrencilere. Öğrenciler üniversite öğrencisi olmalı ve katılabilmek için yeterli seviyede İngilizce konuşabilmeli. Work and Travel programında mülakatlar acenteler tarafından ayarlanıyor, randevular onlar tarafından alınıyor. Yani
bireysel olarak randevu alınmasına bu programda izin verilmiyor arkadaşlar. Okay, so there are some geographical restrictions affecting travel. Presidential proclamations 9984, 9992, 9996, and 141 and 10199 limit foreign travel from foreign nationals who are physically present in certain countries within the last 14 days are still in effect. These proclamations do not affect travelers flying directly from the US from Turkey unless they have been present in certain areas 14 days prior to United States travel. And there are certain exemptions to the suspension of entry under these geographic proclamations, which vary according to the specific proclamation. For the most up-to-date list of exceptions, please visit our website, and the link is included in the presentation. Şu anda seyahati sınırlayan bazı coğrafi sınırlar var arkadaşlar. Amerika'da bir takım başkanlık kararları alındı. Ekranda numarasını görüyorsunuz başkanlık kararlarının. Bazı ülkelerde son 14 gün içinde bulunmuş kişilerin Amerika'ya seyahat edilmesine izin verilmiyor. Türkiye'den Amerika'ya direkt uçuşlar devam ediyor. Ancak Amerika'nın seyahati sınırladığı ülkelerde son 14 gün içinde bulunmuş kişilerin seyahatine Türkiye üzerinden de olsa izin verilmiyor. Bu coğrafi sınırlar üzerinde Amerika'ya girişe bir takım istisnalar var. Yani bazı kişiler bu sınırların ötesinde kalıyor. İstisnalarla ilgili en güncel listeyi ekrandaki web sitesinden okuyabilirsiniz. For more information, these are the links to our websites, the State Department travel website, Facebook page, Twitter, Instagram, and YouTube. Daha fazla bilgi için ekranda gördüğünüz linklere tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar sosyal medya sayfalarımız. Sorusu olan arkadaşları question box'a soru kutusuna sorularını yazmaya çağırıyoruz şimdi. Okay. All right, thank you. That's all for the presentation. Now I can answer some questions that you may have. Matt, if you can see the question box, maybe you can start answering those questions. Okay. Yes, please order by upvotes, and then you can see the most popular questions. If you can answer them, I will go ahead and translate. Like there is this first question, which is in Turkish. And the lady asks if tourist visas would be opened in 2021. She's considering traveling to the United States for a few months to improve her language. So she asks, is the student visa the only way to travel to the US right now? Well, like I've said in the presentation, we are issuing student visas that are F, M, and Js. A lot of people who want to study English language go on F1 visas. If you want to travel on a tourist visa, they're limited. I don't have the exact information for the way they're scheduled right now, but we're limited with how many tourist visas we do, at least in Ankara. So I don't know when they'll be open, but if you look at our website, you'll see all the information that there is. İlk soruya yanıt olarak arkadaşlar şu anda açık olan öğrenci vizelerimiz var. Turist vizelerimiz de veriliyor ancak çok sınırlı olarak, çünkü Covid nedeniyle hala sınırlı kaynaklarla çalışmaya devam ediyoruz. Matthew şu anda tam bilgiye sahip değilim dedi. Yani ne kadar vize randevusu açık veya ne zaman açılacak, böyle bir bilgi veremiyor kendisi. Daha ayrıntılı bilgiyi web sitemizden öğrenebilirsiniz. Okay. There's a question from Adar Ahmet. Can you translate this one? Yes, he says he will graduate from machinery engineering in January 2022. He would like to do masters in Germany, but he doesn't have enough English skills. So if
he wants to conduct a visa interview in February or March. When should he take an appointment? Does he plan to travel? Well, okay, I don't understand the question, but let me try to explain. If you're pursuing a master's in another country and you need English language for that field, that's a very common case we see with our English language students who apply for F1 visas. So if you're applying for an F1 visa to study English for your future program in Germany, or for other applicants here who might try to go to other countries, it's not required that you speak perfect English at your interview if you're going for English language training. So if you schedule it before you're applying for your master's in Germany, then that is perfectly fine. So when should he try to schedule an interview if he wants to conduct an interview in February or March? Oh, I see. You'll have to check our website to see the closest. If you fill out the DS-160 and then go to the website to make a link, you can check to see when the nearest availability is for an interview. I'd like to also add he cannot apply for a visa 120 days before his program start date. Okay, is that fine? Thank you. İkinci soruya yanıt olarak arkadaşlar İngilizce dil eğitimi almak isteyen bir arkadaşımız var. Şubat-Mart aylarında vize görüşmesi yapmak istiyor. Şimdi bunun için yine web sitemize yönlendirmek zorundayız. Yalnız program başlangıç tarihinden en fazla 120 gün önce vize başvurusunda bulunabilirsiniz öğrenci vizeleri için. Şubat-Mart aylarında vize görüşmesi yapmak için yani belki birkaç ay öncesinde randevu almaya çalışabilirsiniz. The next question from Halit Erkush. Is there a possibility the United States will impose travel restrictions because of the new variant? That is something that I do not know. All the up-to-date information about our travel restrictions are on the website, and they'll be announced if there are any new ones. Yeni varyant yüzünden Amerika'nın bir seyahat sınırlaması koyup koymayacağına ilişkin bir soru var. Şu anda bununla ilgili bir bilgimiz yok arkadaşlar. Seyahat sınırlamaları ile ilgili bütün bilgiler web sitemizde bize ulaştıkça paylaşılıyor. So next question, Khan Vatansever. A student who aims to do a master's in the United States and applies for an F1 visa to come to a language school in order to improve his language, how can he approve the school? That is common as well. If you're hoping to do a master's degree and are also applying and need to apply for an F1 visa in your to go to a graduate school in your field, you can apply for an F1 for a language program and still meet the requirements that we've laid out before. You need to show that you can fund your travel and the program, and you need to explain why you're going to this program and how you're paying for it, okay? Amerika'da bir yüksek lisans eğitimi almak için dil eğitimi almak isteyen bir kişi bu hedefini nasıl ispatlayabilir şeklinde bir soru var. Vize randevusuna elinizdeki belgelerle hazır gelmeniz gerekiyor arkadaşlar ve vize mülakatında soruları yanıtlamanız gerekiyor. Neden bu eğitimi alacağınızı, nasıl masrafları karşılayacağınızı bu konudaki soruları yanıtlamanız gerekiyor. Okay, can you please translate the next question? It's from Gorkem Mermer. It asks, can we change visa class in the United States? Yes, you can adjust status in the United States, but you will have to meet the criteria for the new status you're going for. So, for example, if you are traveling on an F1 visa for a PhD, and you receive a job offer in the United States and would like to work at an American company, while you're in the United States, you'll have to adjust your status from an F1 to an H1B, for example.
but that is something that is done within the United States after you've been issued a visa. Vize türünü Amerika'da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Amerika'da statü değişikliği yapabiliyorsunuz. Yalnız bunun için değiştirmek istediğiniz statünün şartlarını da taşıyor olmanız lazım. Yani örnek veriyorum, öğrenciden bir çalışma vizesi statüsüne geçecek kişilerin Amerika'da bir iş sahibi olması lazım. So the next question from Asahan Ustunç. This is a good question. Her agency said that if you pay the entire language school payment in advance, there will be an advantage in the visa interview. That is not correct. It might be good if you're explaining your finances that you've already paid for the language school, but we take into consideration other things to determine if you can pay for your program. So you can pay for your entire language school in advance and still not be issued a visa in the interview. So that is not correct what your agency told you. Dil okulu eğitiminin bütün masraflarını önceden yatırırsam vize mülakatında faydası olur mu? Acenten böyle yönlendiriyor şeklinde bir soru var. Arkadaşlar bu gerçek bir bilgi değil, bu doğru bir bilgi değil. Çünkü konsoloslarımızın tek baktığı şey eğitim masraflarını karşılamanız değil. Buna kesinlikle bakılıyor. Eğitim masraflarının tamamını karşılayıp karşılayamayacağınıza. Ama baktıkları başka ölçütler de var. Dolayısıyla masrafları karşılayacak durumda olsanız da yine de vizeniz onaylanmayabilir. Okay. There's a question from Tariq Enes Tokuz. Are PhD students eligible to apply for expedited appointments? Anyone can apply for an expedited appointment. Whether or not you'll be granted an expedite, it depends on the way we decide that scheduling. But yes, PhD students are also eligible to apply for expedites. Doktora öğrencileri erken randevu alma şansından faydalanabilir mi diye bir soru var. Doktora öğrencileri kesinlikle faydalanabilir. Bütün vize türüne başvuracak, bütün programlara gidecek arkadaşlar. Randevularının daha erken alınması için başvuruda bulunabilir arkadaşlar. Okay, the next question from Furkan Recep Sönmez. He applied for a summer work and travel in 2019, paid the fee for the visa, but did not attend the interview at that year. And then the next year, the program was canceled. 2 weeks ago, decided to receive English course in the United States, and will you have to pay the fee again? So yes, you will have to pay a fee. This is a different application. Even though you applied for summer work and travel in 2019, if you did not go to the interview, you were not issued the visa, and now you're applying for a completely different program for English language. And because it's a different program, different visa, you have to pay the fee again. Actually, Matthew, I'm not entirely certain about that. Oh, is that not because correct? when we canceled, I mean, we didn't cancel the program, but we canceled a bunch of visas who were already received last year. At that point, we told the students, well, they could go ahead and apply for a new visa using the same appointment fee. It didn't have to be on the same visa class because it's $160 for student visas, like all kinds of visas, So and for tourist visas anyway. Okay. So FM and J's, because an F1 for language, you can still do it if you pay for the J1 for the work and travel. Okay. I believe the fees are valid until September 2022, until end of September next year. Okay. So he will have some good time to apply for another visa. Great. Okay. Well, I thank you for correcting me. Well, that does explain it then. Thank you. Sure. Arkadaşlar geçen yıl vize ücretini yatırmış ama Work and Travel programına başvuramamış arkadaşlar için vize ücretlerini, yani COVID sırasında yatırılmış olan vize ücretlerinin
30 Eylül 2022'ye kadar kullanılabileceğine dair bir karar çıktı. Dolayısıyla vize ücretinizi COVID sırasında, o kapanma sırasında yatırmışsanız eğer vize ücretinizi kullanarak yeniden vize başvurusu yapabilirsiniz. Okay, so Toygu, I can't pronounce your name, sorry, but there is a question about J1 research scholar visas. Does a limit exist regarding the number of issues of a J1 research scholar visa? If so, does this limit include renewals as well? And is the validity of each J1 research scholar visa last for a year, or is this determined by the sponsoring program? So I believe a J1, the validity is for the duration of the program. If you're doing a 5-year research program, it can last longer. If it is a 1-year program, it's valid for 1 year. And I believe there is no limit to how many J1s you can apply for after completing one. So we've had multiple research scholars complete a J1 research exchange, come back to Turkey, and then do another J1 research exchange for many years. So I don't believe there's a limit. J1 vizeleriyle ilgili bir sınırı var mı diye bir soru var arkadaşlar. Araştırma görevlisi için yapılan vize başvurularında böyle bir sınırı yok. Şimdi J1 vizeleri genellikle sadece program süresince verilen vizelerdir. Dolayısıyla o program tamamlandığı zaman gelip başka bir program için yeniden J1 vizesi başvurusu yapabilir kişiler. Bu zaten sık sık görüyoruz açıkçası. Okay, and there is one question from Muhammad Koja. Can you give us some information about internship programs in the United States? Yes, I mean, internships are not necessarily related to the visas we're talking about, but many students who do go to the United States to study try to have internships as well. It depends on the program, but it is a common thing that students try to complete. It depends on whatever program you're looking for to see the visa requirements. So if you are trying to apply for an internship, check with that institution about what visas you need. Amerika'daki staj programları ile ilgili bilgi verebilir misiniz şeklinde bir soru var arkadaşlar. Şimdi staj programları ile ilgili, şimdi biz vize yapan insanlarız. Programların içeriğiyle ilgili sizi yönlendirecek kadar bilgimiz olmaz. O yüzden Amerika'da staj yapmak istiyorsanız staj yapacağınız kuruluşa sormanız gerekir. Bunu daha çok ne tür bir vizeye başvurmanız gerekiyor? Farklı staj programları olabiliyor çünkü farklı vize türleriyle yapılabiliyor. Excuse me. So there's a question, let me see. Did we answer the question from Iliada Tamirverdi? About tourist visas, I Sorry, think. Matt. Could you repeat? Can you translate this question? It's Could you from repeat, Iliada. From Ilida. Okay, I believe we answered that question. Actually, okay. She was asking if it's possible to open tourist visas in 2021. Okay. Bilge Eksi. Did we answer this okay, one? so Bilge will graduate in January 2022 and wants to do work and travel before graduation. So asking if can he or she do a work and travel program without being registered to a school, and unfortunately not. Bilge Ekşi'nin sorusunu yanıtlamak istiyoruz arkadaşlar. Üniversite öğrencisi olmadan work and travel programına katılamaz kimse. Bu programın temel şartı üniversiteye kayıtlı ve aktif durumda bir öğrenci olmak. Şimdi Ocak ayında mezun olacağını söylüyor arkadaşımız. Biz yaz programına katılmak için başvuruları bahar döneminde alıyoruz. Yani işte Şubat'tan
Temmuz'a kadar falan alıyoruz başvuruları. Dolayısıyla o bahar döneminde hala okula devam ediyor, okula gidiyor, derslere giriyor, sınavlara giriyor olmanız lazım. Bu programa katılmaya hak kazanmak için. Yani Ocak'ta mezun olacak bir kişi maalesef başvuru yapamaz. Bahar sezonunda, bahar sömestrinde daha doğrusu okula kayıtlı ve aktif durumda bir öğrenci olması gerekir. Thank you for that explanation. There's a good question from Önde. The question is, some agencies say that the longer your study is, the more likely you might get the visa. Is that true? What is your opinion? So I don't believe that is true. I guess one thing to keep in mind is what the agencies tell you might not be true and might not help you for the visa interview. The longer your program is, brings into question, how can you pay to stay in the United States for 12 months? How can you pay to stay in the United States for 8 months? So again, we look at certain criteria while you're studying English United States, and how can you finance your studies in the United States for that program. The length of the program is sometimes relevant, but the longer is not better for you. Bazı acenteler eğitim programınız ne kadar uzunsa vize alma şansınız o kadar yüksektir. Bu doğru mu diye bir soru var. Arkadaşlar, konsolosumuzun dediği gibi bu doğru bir bilgi değil. Yani eğitim programınız uzun olabilir ama bu sefer de oradaki eğitim masraflarını nasıl karşılayacaksınız sorusu çıkıyor. Dolayısıyla herkes kendisine uygun olan programa katılabilmeli. Şartlarını karşıladığı programa katılmaları gerekli. Yani mutlaka daha uzun süreli program sizin için daha iyidir. Vize alma şansınız daha yüksektir diye bir kural yok. Okay, I think we've done a lot of most of these questions. One thing, I see a question from Bilge Günaydın. I received my I-20 and a citizenship letter by only email as a master's student. Is it appropriate to have them only PDF for their interview? I believe we need to see the original. Is that correct? Actually, because of COVID, right now we can accept the email copies, okay. But it's only because of COVID right now, and okay. I'm pretty sure as soon as this current situation changes, we will go back to receiving the originals. Great. And I see a question. Let me just quickly translate that. Actually, I forgot to do that. I-20 ve asistanlık mektubum yalnızca e-mail ile geldi diyor bir arkadaşımız. Onları mülakata PDF olarak getirebilir miyim diyor. Şu anda COVID önlemleri gereği I-20 formunu çıktısını yazıcıdan çıktısını kabul edebiliyoruz. Orijinalini getirmek zorunda değilsiniz ama bu geçici bir durum. Normal şartlarda çalışmaya başladığımız zaman yeniden formun orijinalini görmek isteyecektir konsoloslarımız. I see a question from Ezra Ayatuna. She is nominated for an exchange program for next spring and is married and wonders whether she can bring her husband or not for a J2 visa. Yes, so for J1 exchange scholars, J2s are the dependents, and if you are married, your spouse can come as a J2, and any children can apply for J2 as well. Evet, J1 vizesine başvuracak olan kişilerin eşleri ve çocukları birinci dereceden aile üyeleri de J2 vizesi alabilir arkadaşlar. J2 vizesine başvurabilir. Let's see if there are any. Okay, I think we've done all of the important questions. If I see any more,
that seem important, perhaps I can ask. Are there any that you all see that you think I should answer before ending the session? I think the most common question right now is whether the embassy, the consulate will open for visa appointments sometime soon. Like, do we know when there will be regular appointments? Maybe we can just reiterate how they can get this information. Yes, thank you very much. A lot of questions about when we'll open or what kind of restrictions there might be. I personally do not know. Everything is updated on the embassy and consulate website. So just monitor the website for any updates on when we'll open appointments for certain visas. Arkadaşlar, vize randevuları konusunda sahip olduğumuz bilgiyi tekrar etmek istedik. Şu anda hiçbirimizin randevular yeniden eskiden olduğu gibi o hızla nasıl devam edecek, nasıl başlayacak, bu tarih vermemiz mümkün değil. Bildiğimiz kadarını zaten web sitemize koyuyoruz. Hemen sizleri bilgilendirmek istiyoruz. O yüzden web sitemizi takip edin. Sosyal medya sayfalarımızı da takip edin. Konsolosluğun Facebook sayfası, elçiliğin Facebook sayfası, Instagram sayfaları, Twitter sayfaları, bir gelişme olduğu zaman sosyal medyada da mutlaka paylaşılıyor. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorular sorduğunuz için hepsi çok güzel sorulardı. Çok değerli sorulardı. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yes, okay, thank you very much for your presentation. Of course, thank you for having me. I'm glad to present. Like I said, I really enjoy talking to students. I'm really excited for all of you and hope that you can get your visas and go experience life as a student in the United States. I believe the consulate and other organizations will have more sessions about this, but like I said, there's a lot of information on our website, so all the best and good luck when you apply. Arkadaşlar, Mert tekrar size iyi şanslar dilemek istedi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Yine web sitemizden, sosyal medya sayfalarımızdan bizi takip edin. Yes, thank you very much for this great presentation, Matthew. We believe it was a really informative webinar for the attendees, and we had a lot of questions. Thank you for your answers too. Also, I would like to thank the participants in Turkish as well. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız sizin açınızdan da faydalı bir webinar olmuştur. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Bir sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere. Thank you very much again. It was a pleasure to have you in IEFT Talks. Thank you.